Unidos. Muy bien, doctor. Muchas gracias por los datos. Dani. De nada. Sí, ¿me escuchás, Luz? Sí, perfecto. Ese tema de las ciudades, hay dos Vancouver, ¿no? En Canadá y en Washington. El doctor Alfred está en Canadá. Muy bien, Dani, muchas gracias por acompañarnos también acá en esta traducción, en acompañarnos con el doctor Basiago. A mí me gustaría, antes de que nos respondiera algunas de las preguntas que están allí pendientes de la semana pasada, que el doctor nos contara un poco, porque en el anterior nos había explayado un poco en toda esta experiencia que había tenido cuando niño. Y una cosa que queda en el aire cuando él hablaba de que también se habían tomado niños latinoamericanos, ¿qué ha pasado con aquellos niños que participaron de toda esta gran experiencia en cuanto a la teletransportación? Si él nos puede decir algo acerca de ello ya para iniciar esta conversación con el doctor. ¿Vos querés saber de los chicos latinoamericanos o de todos? De todos, tanto de los latinos, porque los latinos supuestamente eran huérfanos, ¿qué pasó con ellos? Y por supuesto de aquellos que han participado también allí de Estados Unidos. Mr. Basiago, good night. Bueno, Luz, buenas noches. Luz wants to ask you about all the children that participate the program with you. Do you know what happened to them, especially the Latin American children? No, I do know that the children from Latin America who participated did survive the experimental activities they were involved in, because it was found that teleportation was safe for children. So, based on what my father said, they were adopted into American households and had fortunate childhoods, because previously they had been impoverished and living on the street. They were orphans who were being neglected. So there was probably a beneficial outcome in their lives. So we can be happy that occurred. But I never heard of any deaths or disappearances in time-space. So presumably all of those children were adopted into households in the United States and are about my age. They're about anywhere now from about 52 to about 56 years of age. Bueno, el doctor dice que, bueno, no sabe qué ha ocurrido con estos chicos. Por supuesto, dice que el procedimiento del viaje en el espacio era, digamos, no lo lastimaba a los chicos, el problema lo tenían los adultos, por eso experimentaban con chicos. Y bueno, él dice que referente a los chicos latinoamericanos, como bien dijiste vos, Luz, eran huérfanos. Entonces, bueno, el padre le comunicó que no hubo, digamos, ninguno desapareció en medio de estos experimentos, y él calcula que, bueno, después, terminados estos experimentos, fueron dados en adopción a distintas familias de Estados Unidos. Ajá. Entonces, bueno, él considera que haber pasado de una situación de calle, a través de haber participado en este experimento, bueno, lograron tener un mejor estilo de vida. Y hoy alrededor de esos chicos tendrán alrededor de 52, 56 años, que es más o menos la edad del señor Basiago. They may even be a little bit older, because the children in the group that I was in were born between 1957 and 1961. And I was told that I was either the youngest or the second youngest of those 140 children in my group. The children from Latin America would have been maybe a year or two older on average. So actually now today it's more likely that they're maybe, you could say that they're between, let's say, around they're now around age, let's say, 53 to 57 years of age, a little bit older than my group. Ok. Él, bueno, dice que está bien, no tienen precisamente la edad de él, porque él era uno de los dos más jóvenes de todos los 400 chicos que participaban en el programa. Así que bueno, sí, calcula que están, supongamos, alrededor de los 60 años más o menos. And there were only 20 to 25, because when I asked my father whether I was the first child, the first human child to teleport, he said no, you were about the 24th or 5th.
And then he explained how about 20 to 25 children who were orphans in Latin American cities were brought up and were the first children that teleported. So it wasn't a large group. It was only about 20 to 25. Está bien. Él dice que cuando le preguntó al padre si él había sido el primer chico en teletransportarse, el padre le dijo que no, que previo a él había habido más o menos entre 24 y 25 chicos que eran precisamente los huérfanos latinoamericanos, o sea que en especial el grupo de latinoamericanos era muy chico, 24 o 25 más o menos. Mhm. And it's most likely they were adopted into homes in the states where there was a lot of aerospace work going on during those years, because they would have probably been adopted into the homes of aerospace engineers, government officials, so they probably would have, and also the project location, so that they probably would have grown up in states like New Jersey, Ohio, New Mexico, California, Texas, and other places where the aerospace community was very active during those years. Bueno, y vuelvo a referenciar lo mismo, ¿no? De que estos chicos han terminado siendo adoptados por distintas familias en varias ciudades de Estados Unidos que él nombró, donde dice que toda esta ingeniería espacial estaba muy activa, inclusive él dice que en este momento pueden estar trabajando, digamos, ingenieros, pero bueno, pasaron de una situación de calle a estar a vivir en un hogar en Estados Unidos. Mhm. I find it very interesting that there's such a high degree of interest in the paranormal and parascience in Latin America. And about the first 20 to 25 child time travelers were Latin American children. There's no question about that, because that's expressly what my father told me. For the first 20 to 25 children to teleport were from Latin America. Él dice que bueno, que encuentra muy interesante en todo esto de lo paranormal, de que precisamente el primer grupo de chicos viajeros en el tiempo que fueron teletransportados fueron precisamente latinoamericanos. Sí. Sí, uno que se pregunta, ¿no? ¿Por qué la visión de llevar niños latinoamericanos? Si no sé si él tendrá alguna idea en particular del por qué, ¿no? Pero no deja de ser muy sugerente, ¿no? Que hayan primero tomado niños, está bien, huérfanos, pero sobre todo que hayan sido de aquí en Latinoamérica, ¿no? Do you know why the first group of children was Latin America? That's because only they're homeless, or because they were no put in risk to American children? I think it was sheer opportunism. The American government clearly was not populated by sadists in the way, let's say, that the Nazi German was. So there was a higher standard of concern, but nonetheless, different American corporations had been active in Latin America, and they made a kind of a Faustian compromise. Do you know what I mean by Faustian? In other words, I'm making reference to Faust. They decided that if they needed to test these dangerous technologies on children, they found it easy to source children from corrupt right-wing authoritarian regimes in Latin America, and then they tried to feel good about it. Many of them had children themselves. Certainly my father had 5 children. Hold on. Yeah. Bueno, mientras tanto el doctor decía que en esa época el gobierno de Estados Unidos consideraba que poner chicos a testear una tecnología que podría llegar a ser peligrosa, ellos en ese momento, habiendo tantos regímenes corruptos en países de Latinoamérica, lo consideraban que de ahí podían, digamos, hacerse de niños así en condición de pobreza y de estar en el estado de calle, ¿no? So part of it was opportunism, but also part of it was, I think, they tried to make themselves feel good about what they were doing. They presumed that most of the children would both live and not be injured by the activities, because
Many of the activities were activities that adults had already done and survived, but they certainly had a concern whether a child might be overwhelmed emotionally or physically by a certain experience and, let's say, die of a heart attack, or pass out into unconsciousness from the stress of what was happening. So they told themselves that if the children survived the aerospace experimentation they were involved in, then they would be adopted into American households and get the things that they would be just naturally denied as orphans living on the streets of Latin American cities. So it really was a kind of a way of using children and ultimately creating circumstances where the child's life would be improved rather than just experimenting with any child from around the world. But it was also obviously a matter of convenience because they were in communication with the right-wing governments of that era in Latin America. It certainly was not connected to the Nazi presence in South America after the war. It was an independent project that resulted from the U.S. intelligence community interacting with the authoritarian right-wing government in major Latin American countries. Bueno, lo que el doctor dice es que el gobierno de Estados Unidos, por un lado, creía que el experimento no iba a dañar físicamente a los chicos, pero sí tenía miedo de que la experiencia les produjera algún susto, que les produjera algún ataque cardíaco o, que los dejara mentalmente insanos. Pero bueno, con esta política de tomar chicos de Latinoamérica, el gobierno, se sentía mejor pensando de que no les iba a suceder nada después de los experimentos y iban a poder lograr tener una mejor calidad de vida. Él inclusive dice que el gobierno de Estados Unidos estaba en contacto con las distintas, países latinoamericanos que, por lo que da a entender, estarían al tanto, ¿no?, de que se utilizaban estos chicos para estos distintos proyectos. Pero digamos que fue la primera camada que bueno, ya te digo, el gobierno pensaba que no iba a suceder nada, pero ante la duda era, como la carne de cañón, ¿no?, para el experimento. Claro. Doctor, hay un tema que quedó pendiente de la semana pasada y que tiene que ver justamente con el tema de la teletransportación o de los viajes en el tiempo. Y uno de los autores que para nosotros es muy conocido es el señor Juan José Benítez con Caballo de Troya. La pregunta que por supuesto quedó establecida es si él conoce la obra de Caballo de Troya del señor Juan José Benítez. ¿Qué opina él de ese proyecto de Caballo de Troya, si realmente fue un proyecto que se realizó en NASA? Mr. Basiago, we'd like to know your opinion about, do you know Juan José Benítez? Yes, I'm familiar with J.J. Benitez and his book Operation Trojan Horse. Exactamente. Do you want to know if you believe that this kind of technology was real? It was a real program from NASA? What is your opinion? I think his book is an extrapolation of the truth. By that I mean, I believe he heard true information about what Project Pegasus achieved, and then he wrote something in the nature of a non-fiction novel or fictionalized history. Dice que él cree que es una extrapolación de la verdad. Él cree que sí escuchó una cierta información clasificada, pero que escuchó información respecto del proyecto Pegasus, y a partir de ahí él armó una novela de ficción. For example, he in the book he talks about NASA time travelers going back to the scene of the crucifixion of Jesus of Nazareth. However, I know from my own experience in 1972 at the Sandia National Labs, a decision had been made not to send time travelers to the site of the crucifixion so as to interfere potentially with biblical history, but they derived non-local images of the crucifixion via chronovisor, and we saw a movie of what DARPA had achieved in filming the crucifixion.
from modern times. So his allegation that NASA time travelers went back to see the crucifixion is an extrapolation of reality. What really happened is that DARPA scientists derived remote moving images of the crucifixion and filmed it and showed it to people within the aerospace community. Lo que él dice, bueno, para probar esto que es una extrapolación de la verdad, es que dice que, bueno, Juan José Benítez en el libro dice que los dos científicos de la NASA viajaron hacia la época de Jesús para presenciar la crucifixión. Pero la realidad marca que, digamos, el proyecto Pegasus lo que logró fue a través de la cronovisión, fue obtener una filmación del momento de la crucifixión y no se mandaron personas, digamos, que viajaron en el tiempo a la época de la crucifixión. Lo que se realizó fue una filmación y después, que él contó en el programa anterior, que se la mostraron a él y a varios participantes más del programa. I find it conspicuous that both J.J. Benitez with Operation Trojan Horse and Preston Nichols and Peter Moon with their book series on Montauk both used a horse motif, because I was in the actual program and it was known as Project Pegasus, a reference to a horse. And I find it quite strange that both of these quasi-histories would also use an equine theme. I think that was either a result of them intentionally relying on the equine theme because of Project Pegasus, or as a result of them extrapolating from what they had been told. But the actual program was known for a horse, but it wasn't a statue of a horse, nor was it a Trojan horse. It was Pegasus, a flying horse. Claro, bueno, él dice que no estando participando de lleno en el proyecto Pegasus no pudo en ningún momento, o no escuchó, o realmente no tuvo conocimiento de que exista otro proyecto paralelo que se llamara Caballos de Troya o algún nombre parecido. También. Él está convencido que, bueno, él ha tenido acceso a cierta información que proviene precisamente del proyecto Pegasus y, bueno, a partir de esos datos, él crea la novela. Bien, ¿cuál es la evidencia para afirmar que en Marte había un pleistosaurio vivo vagando por la superficie del planeta? ¿No es algo fantasioso afirmar algo así? Mr. Basiago, in your paper, Evidence of Life in Mars, you claim that exists a plesiosaur in Mars soils. What kind of evidence will support that thing? In my paper, The Discovery of Life on Mars, I show multiple images of these reptiles that I call plesiosaurs. Plesiosaurs are essentially an animal that has a bulky body like a tortoise, a long neck like a snake, and a head like a horse. Now, I provide multiple images on Tsiolkovsky Ridge, which is west of the Home Plate Plateau. I also provide my account of how Courtney Hunt and I were chased by a plesiosaur on my second trip to Mars in August of 1981, and Bernard Mendez has also provided testimony that plesiosaurs are commonplace on inhabited planets. So it looks like they were commonplace on Earth. They may still exist here because the lake monsters at Loch Ness, at Lake Champlain, and Lake Okanagan may be plesiosaurs. But the evidence I provide is from direct testimony of witnesses, including myself and Bernard Mendez, and then photographic evidence. And I think that that's very strong evidence, because on Earth, for example, to prove somebody committed a crime, when you can, let's say in the case of a bank robbery, if you can get the testimony of the people in the bank, and plus the surveillance camera footage of the robbery, that can be very effective in convicting somebody of a bank robbery. So in a similar way, we've provided both the photographic evidence and the testimony from eyewitnesses. So that's the evidence that we've presented thus far. Bueno, el doctor Basiago dice que, bueno, primero,
aporta la evidencia fotográfica de la foto de NASA, principalmente la 10214, donde él muestra en varias partes o sea, agranda ciertas porciones de la foto y, bueno, da la interpretación justamente de donde se ve un plesiosauro, como dice él, con un cuerpo de tortuga, con un cuello al estilo de una serpiente. Y bueno, y también dice que él fue testigo en su viaje, cuando viajó a Marte, también lo pudo presenciar en persona. Entonces da el ejemplo de que, bueno, cuando sucede acá, por ejemplo, un robo, con tanto con los testigos atestiguen sobre el robo y con la evidencia fotográfica, ya se lo da por cierto. En este caso él tiene la evidencia fotográfica donde la muestra en su paper, en su trabajo, y bueno, en uno de los viajes que él hizo a Marte también fue un testigo presencial de este animal ahí. I don't think the public is aware of that we have provided both photographic and eyewitness testimony. I think the analogy is to the age of discovery, when European mariners began to explore the world beyond Europe. They brought back their eyewitness accounts of what they had seen, and then they began to bring back specimens so that people could believe what other kinds of people and animals and so forth existed elsewhere in the world. So we can't bring a live animal back from Mars, but we have brought our own testimony as to what we saw, and now we are proving our claims of what we saw by identifying those very creatures in NASA's photograph. And so we've done precisely what the early European explorers did in identifying both first testimony and then specimens of what we said we had seen or encountered elsewhere in the cosmos. In this case, not on another continent, but in another planet. You say we can bring to the Earth these animals. Well, I have provided. I mean, we can provide both our testimony and then we can back up our eyewitness testimony with images of the same animal in NASA's photograph. So that's precisely what the European explorers did when they went, for example, to the New World, and they came back with accounts of what they saw, and then to prove their accounts, they showed, for example, what an animal looked like by bringing it back to Europe, and that's what we're able to do with NASA's images. You see, same thing. Correcto. Bueno, él dice que, bueno, digamos, los más allá de su propio testimonio, están las fotos de NASA, las cuales él ha hecho estudiar, las estudió él y otras personas también las estudiaron. Uh-huh. Y dice que, bueno, pone el ejemplo de, digamos, los europeos cuando venían a América y hablaban de ciertos animales que veían y volvían con la descripción del animal, ¿no? Y que, digamos, recién se creyó en eso cuando ellos tuvieron la posibilidad de traerlo, uh-huh. O sea, traer los animales a Europa. Uh-huh. Entonces, por ahora, mientras no suceda eso, está la evidencia fotográfica y la declaración de él y de otros testigos. Bien. Ricky González pregunta para el señor Basiago, ¿no será que todo lo vivido y sus experiencias, bueno, él dice que solo puede ser producto de un experimento o control mental? No sé si amerita la pregunta para el doctor, dada los detalles en los que claro. Se la hacemos con todo respeto, ¿no? De cualquier manera hace parte de una hipótesis enmarcada desde los escépticos, ¿no? Mr. Basiago, is any remote chance that your experience were the result of a mind control experiment and everything did not happen? No, I mean there is theoretically. I would say that any human experience of an ordinary nature can be explained away as resulting from a non-ordinary cause. For example, the last McDonald's restaurant that somebody went to could have been a UFO. But I spent enough time verifying my facts to
be able to determine that they weren't produced by mind control. So, for example, in the case of my childhood time travel experiences, just in an ordinary setting at my family's house in Southern California, before his death in 1990, I had numerous discussions with my father about what we had done in the project. Discussing the technologies, the people involved, and our mutual and separate experiences. In the case of the Mars jump room experiences when I was in college, not as a child, I have William Stillings and Bernard Mendez who were trained with me and who were on the surface with me. And I've also had information provided to me by people who have access to the government records that they assured me that I was in both projects. So I know while there may have been efforts made to suppress my memories, the reason that that was done was to suppress real memories, not to create false ones. There was no reason to take a child growing up in New Jersey and convince him he was time traveling. I mean, I've recovered hundreds of facts, and I've even been able to name some of the Manhattan Project physicists that we interacted with. And similarly, if my college experiences going to Mars were the result of mind control, they wouldn't have been able to be identified by other people who I remembered interacting with. So, when the people who are in your memories show up and consult with you about what happened to you, that takes it outside the realm of mind control. Bueno, él dice que, bueno, con respecto primero a los viajes en el tiempo y con respecto a los viajes a Marte. Con respecto a los viajes en el tiempo, él dice que, bueno, no tendría mucha lógica implantar este tipo de pensamientos en niños comunes. Aparte, bueno, él tiene un recuerdo de hablar con el padre continuamente, todos los días, en lo referente a lo que es la tecnología, a cómo se desarrollaba el proyecto. O sea, era una charla que se daba a diario. Y después ya hace referencia, por ejemplo, a sus viajes en Marte, cuando él ya estaba en la universidad, él ya tenía 19 años, él hace referencia que viajaba con un tal señor Méndez, y bueno, más allá de las experiencias que tenían en conjunto, o sea, que no eran solamente de él, está también, él tuvo acceso a distinta documentación clasificada, después tuvo acceso a hablar con un montón de gente que también estaba en el programa, la cual le consultaba a él cuál había sido el resultado de la experiencia. Entonces él tiene, digamos, en conjunto con las dos experiencias, tiene muchas, acciones cotidianas y lo hacen estar totalmente seguro que no fue parte de ninguna manipulación mental. So just to cite one example, in my investigation I contacted a man by the name of Joseph Conison, C-O-N-I-S-O-N. He was one of my father's colleagues at the Ralph M. Parsons Company of Pasadena, California. And when I interviewed him, he was 90 years old. And I told him how the project I was on focused on the teleportation device and the chronovisor. And he denied that he was on the program, even though I remembered meeting him when I was a very small boy. I mean, maybe the 6 years old that I remember teleporting to New Mexico, but maybe even earlier, maybe 4 years old. And I was describing the restaurants that I encountered him at when I was on the project with my father in New Mexico. And he denied everything for a half hour. And then when I told him when he asked me what I was going to do with the information, and I said I was going to write a book about my experiences and try to have it made into a movie, these are his exact words. He said, a book, a movie, nobody on the outside knows about that stuff. So that showed right there, through the words of one of my father's colleagues at Parsons, that these time travel technologies linked to Parsons, and they were still considered state secrets of the United States government, not the result of mind control of me. Él dice que, bueno, ya de grande tuvo la oportunidad de entrevistar a una persona que trabajaba con el padre, que en ese momento ya era una persona de 90 años, ante él contarle todas sus experiencias. Esta persona al principio, bueno, negaba rotundamente toda participación en este proyecto,
y bueno, hasta que, digamos, él le cuenta que tiene la intención, bueno, de hacer un libro, de hacer una película, y bueno, finalmente esta persona admite la participación, ¿no?, que tuvo junto con el padre en este proyecto, y bueno, eso es una clara muestra de que ahí no hubo ningún proyecto de control mental. So I was confident by the time I interviewed that man that the project actually existed and that it involved time travel technologies, because as a retired engineer for the Ralph M. Parsons Company, he was just literally admitting that the technologies existed and that outsiders, namely those outside of the government circles where these technologies were known, that nobody knew about the technologies and they should remain secret. So that couldn't have resulted from mind control. He was revealing state secrets that Parsons engineers were aware of because they had worked on those technologies. Después de reconocer esta persona de que existía la tecnología tanto para viajar en el tiempo como y también para hacer la cronovisión, también dijo que se conocía esta información en ciertos círculos del gobierno, pero no en todos. O sea, no todo el gobierno estaba enterado de esto. O sea, para gran parte del gobierno era también información clasificada. O sea que, bueno, nada, son pruebas que él aporta para demostrar que esto no era parte de ningún programa de control mental. Y digo yo, sumando un poco a la reflexión que nos propone el señor Basiago, hay mucho de encubrimiento, y si no, ¿por qué casos como estos no se ponen más a la luz, no? A ver, Mabel nos dice: buenas noches, Luz, familia CIO, y un saludo de bienvenida al señor Basiago. Quisiera preguntarle al señor si los seres que habitan Marte nos han visitado alguna vez. De ser así, ¿qué huellas dejaron? Y muchas gracias. Mr. Basiago, the Martians have been in Earth before, and they left any kind of evidence here? Yes. Well, certainly there's evidence of a profound connection between Earth and Mars, in the sense that most of the place names of the Middle East are references to locations on Mars, including most conspicuously the city of Cairo, which literally means Mars. But there are many others. So the connection between ancient Egypt and ancient Mars can readily be established by the similarity between the Great Pyramid complex at Giza and the Sidonia complex, as shown by Hoagland, Barra, and Munch, three of the more prominent researchers during the early days of Mars anomaly research. There are three typologies of Martians. The first one looks very much like us, and I met here on Earth, so clearly other people in the aerospace community have met human beings like us from Mars. Curiously, the second type, the Martians that look like the character Count Orlok that the German actor Max Schreck played in the 1922 movie Nosferatu, are what human beings on Earth consider a Martian looking like. And so they must have been here on Earth for human culture to have a correct understanding of what a quote-unquote Martian looks like. Okay, bueno, dice que la huella quedó porque, bueno, hay una gran correlación entre el planeta Marte y el planeta Tierra. Él dice que muchos nombres de localidades que se daban aquí en la Tierra son los mismos nombres que después se le dieron a localidades de Marte. También hizo hincapié a la gran conexión que hay entre Egipto y Marte, ¿no? En la región de la meseta de Giza, sí, con la región de Sedonia, el Marte, donde hay muchas estructuras y monumentos bastante similares. Uh-huh. Después él también dice que hay tres tipologías de marcianos, una que es muy similar a nosotros, muy parecido en la forma física, una segunda que tienen una apariencia como para que se guíen
da como referencia el personaje de Nosferatu en un film, ¿no? Como para que tengan una idea de esa segunda tipología. And the third kind of Martian, please. I don't listen, Mr. Basiago. Yeah, the third type look like the gray extraterrestrial. So okay. I speak of Homo martis terris, look like Earthling. The Homo martis look like Earthling's understanding of what a Martian looks like, very similar to the vampire in Nosferatu. And then the third type look like gray ETs that have been genetically engineered to live in a terrestrial environment rather than extraterrestrial environment. Okay. Bueno, las tres tipologías. La tipología que son muy similares a nosotros, la que él define como parecidos a Nosferatu, y la tercera tipología son los grises que conocemos comúnmente, ¿no? Ajá. Que están aquí en el planeta. Sí, Uh-huh. sí, sí. It could have been cultural diffusion that caused the second type, the indigenous Martian typology, that I've named Homo martis martis. It could have been that how they looked like became understood by Earthlings as a result of cultural diffusion without Martians coming here. But throughout the world, the cultural, historical understanding of what a Martian looks like and how it differs from an Earthling is accurate. And that's a great mystery. Either those Martians were here at some time, or the astronauts from Earth who were going to Mars were coming back with stories of what they looked like, with their pointy ears and long fingers and longer faces and dome-like crowns on top of their head. So it's a distinct look, and it's humanoid, but it's not human. It was quite difficult for me to interact with. In other words, there was some fear of interacting with humanoids that were not human that I experienced when I met one of those Martians on Mars. They were not like Earthlings. They were smaller and had pointier ears, and they had a very recondite, cautious personality. They were almost fearful of modern humans. So, but somehow, the different cultures on Earth had an understanding of what they looked like. And they do not look like the great ET, so it couldn't have been alien abduction by great ET. It had to be some sort of cultural diffusion or interaction. Humanidad conoce el tipo de Martian con el nombre Homo martis martis. La gente de Martian indigenous. El pregunto es ¿por qué? ¿Por qué humanidad conoce la gente Homo martis martis? Es el misterioso hoy. Solamente interacción es en realidad la solución por este misterioso. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Dani? Bueno, a ver... Anyway, I was just saying, the main point is that humanity knows what an indigenous Martian looks like. The Martian of the second typology, the so-called Homo martis martis. Therefore, it must have, this knowing, this knowledge must have resulted either from cultural diffusion of what they look like, from those Earthlings who were going to Mars and coming back, or from contact on Earth. Because there's an accurate understanding of what the indigenous Martian looks like. So they either must have come to Earth at some point in our history, or the story of what they looked like must have reached Earth. Bueno, él dice que precisamente las civilizaciones anteriores conocían
cómo era el aspecto de los habitantes de Marte. Entonces él plantea, o realmente de alguna manera llegó a la Tierra la descripción de cómo eran ellos, o realmente ellos estuvieron acá en la Tierra y tuvieron interacción con esas civilizaciones, ¿no? Porque ellos estaban al tanto de cómo era la fisonomía de los marcianos. Así que, o estuvieron y interactuaron directamente con las civilizaciones, o de alguna manera esa información llegó a la Tierra. Claro, está bien. Últimamente hay mucha especulación en cuanto a esto, así lo entendemos nosotros, ¿no? De la especulación, al no tener más pruebas de alguna información que está apareciendo por estos tiempos. Y una de esas tantas preguntas que aparecen dentro de los amigos es si los extraterrestres son los marcianos y son los mismos dioses Anunnakis o reptiloides. Mr. Basiago, those Martians who may be in touch with the ancient civilization, they are the ancient Anunnaki gods or the reptilian type? I believe that, I think the accounts of Anunnaki are from very ancient history. So when we talk about Earthlings being in contact with Martians, we're talking about that not that many thousands of years ago. The solar system catastrophe was only about 11,500 years ago. That's when the great maritime civilization that built the Great Pyramid and the Sphinx was destroyed on Earth. So prior to that, Earthlings were going to Mars, and it would seem that the first two typologies were coming to Earth. Basically, Homo martis terris and Homo martis martis. Excuse me, were coming to Earth. So I don't think we're talking about the great prehistory of the Anunnaki. We're talking about Earthlings who had an interplanetary confederation with Earth, Mars, and possibly a third planet called Marduk that was destroyed during the catastrophe. So, for example, the face of a pharaoh that my organization, Mars, has found on the planet Mars is of a pharaoh, an Egyptian pharaoh, with both European and African facial features, that is a modern human. So we're talking about the Earth and Mars civilizations being separated very recently in terms of cosmic history. And there's also sort of a phobia around Mars that may come from that disaster. There may have been some kind of conflict between Earth and Mars as, for example, the Martians sought to come here before the catastrophe arrived on Mars. But it was a serious event, and it left a kind of a fear of Martians among Earthlings. Curiously, the political leader of the third planet, we believe his name was Lucifer. So in the same way that Lucifer entered Christian scripture as Satan, and how Lucifer is the light bearer in Masonry, it looks like that's a reference to this event. There was a lot of light produced because objects were falling through the Earth's atmosphere. And that was debris from that third planet, and whatever hit the three planets to destroy one of them and to severely harm Earth and Mars. So this is a relatively recent event, and I don't know when Earth and Mars began communicating with each other again, but certainly by the 1970s, the Martians were back here visiting Earth. Piensa que, bueno, el tema de los Anunnaki es un tema muy anterior. Él dice como de una prehistoria. Lo que se refiere él es algo más moderno. Él calcula alrededor de unos 11.000 años, pues, que él calcula que es la época de la construcción tanto de la Esfinge como de la pirámide. Entonces, él hace, no, digamos, eso ya contesta la parte de que él no piensa que, digamos, a los marcianos se los considere como si fueran los Anunnaki. Él dice que, bueno, precisamente a partir de
de esa época es donde se empieza a ver este tipo de interacción, bueno, debido también al cataclismo que se produce más o menos por esa edad en el 10.000 antes de Cristo, donde, bueno, también desaparece el tercer planeta, ¿no? Que también causa una gran catástrofe en Marte, así como en la Tierra. Él decía que los habitantes de ese tercer planeta huyen y empezaron y también llegaron a la Tierra, y que según expresa él, digamos, un poco el que llegó al mando de toda esa gente escapando ahí, su nombre era Lucifer, después tomado en la religión con el nombre de Satán, y bueno, y se le dio digamos, esa forma porque fue llegando en medio como de relámpago y explosiones, que era, digamos, el momento de la gran catástrofe que sufrían tanto la Tierra como Marte, ¿no? Por la desaparición de este tercer planeta. Uh-huh. Así que bueno, él considera que esta interacción que se dio entre los dos planetas es relativamente una historia cercana. Hablar ya de Anunnakis es, como dice, irse a la prehistoria. Sí, dice una prehistoria, dice él. Uh-huh. Así que no considera que se haga referencia a los Anunnaki. For example, the Peter Han Chinese civilization embodied in modern China is 6,000 years old. This event was less than 12,000 years ago. So it happened not even twice the age of China. That's not very many years in cosmic terms. It's only 12,000 years. So modern human beings have been around for at least 150,000 years. And this was only fewer than 12,000 years ago. Claro, él dice que la historia de China tiene 6.000 años. Todo esto sucedió hace 12.000. Para lo que es una historia cósmica es historia moderna todavía. Un poco volviendo al tema de los niños, quería preguntarle, esto dice Diego Galloso, dice: buenas noches, Luz y familia del CIO. Antes que nada, gracias al señor Basiago por acompañarnos nuevamente con su impresionante testimonio. Quería preguntarle si poner en tela de juicio su historia, porque cree él que, siendo que hubo otros 400 niños que participaron en este experimento, no hay testimonios, más aún que él ha dado el puntapié inicial en este asunto. Me parece que sí hay más testimonios, lo que pasa, y es un tema que vamos a irle a preguntar más adelante al doctor, porque sabemos que hay más testimonios aún no tan públicos como lo está haciendo el doctor Basiago. ¿Tú tomaste la pregunta, Dani? Sí, pero le hago la pregunta entonces. Sí, hagámosela de cualquier manera, pero entiendo que sí inclusive hay libros escritos por personas ya de edad, grandes, que han escrito y que por supuesto están ahí. Si no tomara público lo que el señor Basiago dice, está claro que no lo sabríamos tampoco. Pero hagámosle la pregunta, Dani. Mr. Basiago, in the experiment of teletransportation were 400 children. And now, is there any other testimony of any one of those children besides yours? Well, this has been one of the problems. When I contacted the children who were in my group, I did recover evidence that showed that the project existed and that we were in it together. For example, all 6 or 7 of them remembered the Montauk chair, which is a time travel device, in our learning lab at our public elementary school in New Jersey. However, I found that when I tried to get them to remember the things that took place off campus at defense contractor locations, like teleporting to New Mexico, like being immersed in the holograms produced by the chronovisors, different things happened that indicated they had been brainwashed to forget. For example, one of the boys, now man, remembered teleporting and then panicked on the phone and hung up and refused to talk to me again. One of the girls remembered going up to ITT Defense Communications
which was the November 5th, 1971 chronovisor probe to the year 2013. But then when we discussed the same thing another week later on another Saturday afternoon, she not only didn't remember doing that, but didn't remember talking to me the previous week. So I'm going to describe in my book how I found a number of the child participants, but they showed profound evidence of having been brainwashed, but they did affirm the existence of a time travel technology in our classroom. And I think that verifies that my story isn't made up, because how many American school children of that era would say, yes, oh yes, the Montauk chair was in our classroom? It's absurd. It shows that we were in a time travel program. Bueno, él dice que básicamente pudo encontrar a muchos de sus compañeros que estuvieron con él en el experimento. Hablando con ellos ha logrado que recuerden, por ejemplo, a la escuela que concurrían. Han podido recordar inclusive la sala donde estaba lo que llamaban ellos el jump room, la sala donde se saltaba a la teletransportación. Pero todo muy fragmentado, o sea, él ve clara evidencia como que en la mayoría sí hubo como un programa de lavado de cerebro. Inclusive cuenta la experiencia de encontrarse con una compañera donde recuerda ciertas cosas respecto del experimento, y él volver a la semana siguiente, y esta mujer, digamos, no solamente no recordaba lo que habían hablado, ni siquiera recordaba haber hablado con él hacía una semana. Entonces, digamos, todos sus esfuerzos de encontrarse con esta gente y de obtener sus testimonios le han dado una clara muestra de que esta gente ha sufrido una especie de lavado de cerebro, ¿no? Porque recuerda pequeños fragmentos, pero no la historia concreta. Lo que sí le da la pauta que esos pequeños fragmentos que recuerdan le certifica que, bueno, sí, ellos fueron parte de este proyecto. Tú tienes ahí una pregunta que te acabo de escribir en el Skype. Pregúntele al señor Basiago, ¿dónde podemos ver la fotografía de un niño marciano que mencionó en el programa de radio en Estados Unidos llamado Costa a Costa AM la semana pasada? Mr. Basiago, last week in the radio program Coast to Coast, you mentioned that we can see a photograph of a Martian child. Where we can see that photo? It's on the top of my, or I can put it back up there. It can be found at the top of the group called Mars Anomaly Research Society on Facebook. If I've taken it down, I'll put it back up there. But it had been provided to George Norrie that evening, and he invited me on right away. I only had an hour to prepare for the show. Let me repost that. But by the end of this interview, it'll be back up at the top of Mars Anomaly Research Society. What that is in all likelihood, either the mummified head or a statue of the head of what an indigenous Martian looks like. And what's significant about this anomaly is I have been providing public testimony for over 2 years about what the indigenous Martians look like, how they have these heads with long faces and pointy ears and long fingers and so forth. But I've described this head of this type of Martian in many venues for years, on TV and radio interviews, and in my papers and public lectures, and on this site called Mars Anomaly Research Society. So this is a situation where I described the Martian type, and then one of the analysts from my research organization found a statue of it on Mars. So that's a kind of a proof that's created, and I think George Norrie understood that he was aware of the fact that we had found evidence of something I had been describing for years. So that gives this discovery a special significance, as well as how clear it is. It's a remarkable finding in and of itself, but it's also one that proves what I've been talking about. So this was, and after this, there was a sort of a major watershed in the way that
the way that this discovery was treated. Well, So I'm having trouble finding it, but I'll put it back up. It looks like Facebook isn't cooperating with me and going back and getting that post, but I'll go back and get it and repost it. Perfecto. Bueno, él dice que esa foto se puede ver en el Facebook. Él es el presidente de una asociación que busca anomalías en Marte. Ahora no tengo a mano el nombre en inglés, pero bueno, en la página de Facebook, al tope de la página de Facebook, en la foto de portada seguramente, está la foto de este niño marciano. Lo que él dice que, bueno, es una foto de lo que sería un cráneo, una calavera momificada del estilo como de una estatua que ha estado ahí por años y años, y que, bueno, que muchas en su papel, en su informe de descubrimiento de vida en Marte, él aporta varias fotos donde se pueden ver presuntamente distintos tipos, ya sea de esqueletos o de cráneos, de distintas formas, alargados, de cabezas grandes, de orejas grandes. Entonces, esta foto él la presentó, el que conducía el programa, le dio cierta relevancia al tema, ya estaba al tanto de los descubrimientos que había hecho Basiago en los distintos tipos de fotos de NASA. Y bueno, él dice que toda la documentación y la prueba está ahí. El tema está cómo los medios tratan esta información. Ahora él dijo que después va a pasar bien el nombre de la página para que se lo pueda encontrar en Facebook. Muy bien. Este dato entonces para el amigo que nos hizo la pregunta, ya nos van a dar los datos más exactos. Ahora, Dani, hay una pregunta que te acabo de poner ahí para que te quede pronto más claro para poderla hacer. ¿Cómo era el retorno de los viajes a Marte o en el tiempo? ¿Ellos tenían que dirigirse a determinados sitios, hacer algo en particular, o simplemente eran traídos nuevamente por los científicos que los habían enviado sin tener ellos el control alguno de la situación? Muchas gracias, es una pregunta de Diego Galloso. Mr. Basiago, when you travel in time or to Mars, when you return from both journeys, you return to the same place when you depart? You have any control of this situation, or all was driven by the scientifics? It was all driven by technology, and let me just say that I was involved in 8 forms of time travel in Pegasus, but we don't know that the Mars jump room was a time travel device per se, because we don't have any evidence of that it was accessing a non-local domain. It was clearly a form of advanced transportation, but we don't know that it was a form of teleportation. But nonetheless, with the exception of remote viewing, everything I did in both projects was driven by the technology. It was not spiritual teleportation. It was being prompted by the machine. So if they set the device at the end of one of the summers in New Mexico, they set it so that we would arrive not just in New Jersey, but New Jersey, let's say, a half hour after we had left in June at the beginning of that summer. You see? So the devices were moving us around in time space. And you return to the same place where you depart? Yeah, so for example, we were jumping through the teleporter inside Building 68 at Curtis Wright in Wood Ridge, New Jersey. When we would jump back from Sandia to New Jersey at the end of the summer, we would arrive about a half hour after we had originally left out on the tarmac, out on the blacktop of that same facility. Okay. Bueno, lo que dice acá es que tanto en los viajes a Marte como en el tiempo, lo que, digamos, la situación era controlada por el aparato que hacía la teletransportación, ¿no? Lo que dice él es que, por ejemplo, ellos partían de lo que dice él, del edificio 62 en New Jersey, y hacia los distintos lugares. Por ejemplo, iba a pasar el verano a New Mexico, pasaba el verano, volvía y habían pasado unos 15 minutos, pero siempre retornaban al mismo lugar. Y digamos, el control de toda la situación lo tenía este aparato teletransportador, ¿no? Esos no tenían
control alguno, ellos los llevaban y los traían, ¿no? Todo era manejado por la tecnología, pero sí, contestando a la pregunta, se volvía al mismo punto de origen. Uh-huh. Y eran los científicos eran conscientes de qué era lo que ellos iban a hacer y qué era lo que traían de información, y tenían algún punto objetivo claro en esos viajes. Mr. Basiago, the engineers were clear about the object of your travel. They know what would you do in your travel, what kind of information you bring back, or they all expect that you tell your experience. Well, we were participant observers, so in both programs, after returning, we underwent a process called debriefing, where we sat in the chair for about an hour and we were asked everything that happened, and we gave the best possible account that we could muster. Because ultimately, we were naval intelligence agents, believe it or not. So frequently, the individual debriefing us was a lieutenant commander for the Office of Naval Intelligence. That's the basic intelligence officer position with the U.S. Navy. Está bien, él dice que ellos viajaban como meros observadores, entonces al regreso los llevaban a una sala donde ellos tenían que dar el reporte, y estaban ahí más o menos una hora y media, y siempre eran entrevistados por algún oficial de la Marina, de la parte de inteligencia, y bueno, nada, o sea, ellos observaban, volvían y daban el reporte. Bien. Bueno, no queremos extendernos en el tiempo, y sabiendo que el doctor va a estar con nosotros en próxima fecha, decirle que realmente estamos muy complacidos de tenerlo en el programa, que las gracias por tenernos paciencia a preguntas que parecen de niños en algunos momentos, pero es que nos interesa muchísimo en el detalle tantas cosas que él nos puede contar. Mr. Basiago, we are very grateful for having you here and for your patience, for our child questions about this issue, but we want all the details about your experience. Well, I'm certainly happy to give them. I apologize for being late tonight. I support myself by working as an attorney, and I've been engrossed in a case to free a man from imprisonment who was wrongfully urged to plead guilty to a felony that he didn't commit, and he's been in jail for 10 years. He's a young man. He's only 32. So I've been trying to free somebody from wrongful imprisonment, and I got engrossed in his case today, and I neglected the fact that I had the interview with you, so I apologize. But that's what I was engrossed in, and I'm happy that you called Dr. Weber and we were able to have this interview tonight. Bueno, él dice que al ser el abogado, bueno, está acostumbrado, digamos, da un caso de que, bueno, tiene un defendido que ha sido acusado por algo que no hizo a 10 años, y bueno, es un largo proceso, o sea que él está acostumbrado a todo este tipo, a que le pregunten y a él a contestar, pero es que está muy agradecido que le demos la oportunidad de estar acá y de contar su experiencia. Tú sabes que justo en cuando él menciona esto, que tiene sus casos, que es abogado, hay una pregunta de Mary Rose que justamente dice si él cómo hace para llevar adelante su profesión como abogado y enmarcado dentro de esta experiencia. Seguramente que públicamente no lo hará público, lo mencionará, o está totalmente viviendo dos mundos diferentes, ¿no? Ya que él hizo mención a su profesión. Mr. Basiago, you're been involved in expose these projects and these time travels affects your career as attorney? No, in fact, my colleagues admire me because I think the majority of American attorneys support the purposes of the truth movement. I think the analogy is to the abolition movement. In the same way that the abolition movement fought
fought physical tyranny embodied in slavery, I think the vast majority of American lawyers support the truth movement in its war against metaphysical slavery embodied in state secrecy. Ajá. Bueno, él dice que al contrario, digamos, el ámbito de los abogados, digamos, le da el valor a lo que él está expresando, porque también participa de otras asociaciones de abogados en favor de la verdad, en abolir la esclavitud y también en favor de exponer cosas que están en secreto. O sea que bueno, el entorno de los abogados está a su favor, ¿no? En esta cruzada que tiene él de exponer todos estos temas. Bien, bueno, yo creo que por esta noche lo despedimos, además en homenaje también a tu tiempo, Dani, agradeciéndote el que nos acompañes de esta manera. Invitarle al doctor a que, por supuesto, agendemos fecha nueva vía privada y agradecerle profundamente el que nos haya acompañado hoy otra vez. Bueno, Mr. Basiago, we'd like to thank you again for everything and we'd like to have you back anytime soon. I would love to come back. Let me just say that the posting that contains the picture of the head of one of the indigenous Martians, I've now put it at the top of the Mars Anomaly Research Society on Facebook. So I did find it, and I corrected the Latin name of that species, and this was a species that I directly interacted with in two contexts on Mars. I met one of them when he gave Courtney Hunt and I a tour of their underground civilization, and I used to see this type of Martian when I would walk through a dilapidated brick city on the surface. So this was a type of Martian that I directly encountered on the surface. And again, they resemble the character Count Orloff, played by the German actor Max Schreck in the 1922 film Nosferatu, which was a vampire, but in fact this vampire character in this famous silent movie is basically identical to one of the types of Martians, virtually identical to one of the main types of Martians. Bueno, say again the name of the association. The name of the movie was Nosferatu. The actor was named Max Schreck, and most of all, the page of Facebook for the Facebook site. The Facebook site is the Facebook site for my organization, MARS, which stands for Mars Anomaly Research Society. And what we found was a head of one of the Martian types that I had been describing in my media appearances, my lectures, and my written comments on Facebook for several years, because I was asked what kind of Martians are there, and I would describe the three major types of Martian humanoids. There were also a fourth type of very small humanoids, but this humanoid is essentially the indigenous Martian humanoid species, and they have these long, pointy ears. And I described this kind of head, and now we found one. So this is evidence that one of my photo analysts found in a NASA photograph, and we have the original photograph. So it's not a hoax; it's a real finding, and we presented it. And George Norrie knows that I was describing the three major kinds of Martians, and this is the second type, the one that, in all likelihood, was what Earthlings encountered when we first went to Mars. And this is also the typology that led to human understanding on Earth as to what a quote-unquote Martian looks like. Bueno, el doctor dice que la página de Facebook tiene que poner Mars de Marte, Anomaly Research Society. Cuando ponen esta página en Facebook, le va a aparecer en la foto del cráneo, del cual dice que es precisamente de la tipología que él definió como muy parecido a la caracterización de Nosferatu en la película, con lo cual él pudo tener interacción cuando estuvo en Marte
tanto en la superficie como en ciudades subterráneas que hay. Y bueno, es una de las tantas tipologías. En la página él explica que otras tipologías también hay. En la página de la asociación se puede acceder a los distintos PDFs que tiene él. En cada uno de esos está el principal, que es el Discovering of Life in Mars, que precisamente es del que está hablando. Están las fotos, las explicaciones, los distintos tipos de humanoide que encuentra, de animales, de monumentos y otros pequeños PDFs. Todo eso está en la página de la asociación y ahí explica todos los diferentes tipos de marcianos que han encontrado, animales y monumentos. Muy bien, ya los amigos están entrando. Sí, Daniel, this could not have been faked because I had described it, and then we found an identical head of a Martian in a NASA photograph. And for those who say we hoaxed it, we can provide the NASA photograph and point right to this head in the original photograph. So this is a kind of an evidential proof that cannot be disputed. I was talking about this type of Martian for years, and now we finally find evidence of it in NASA's own photograph. Claro, él dice que bueno, han querido desacreditar la foto en la cual él presenta esta evidencia, pero ellos poseen la foto original de NASA, o sea que no hay manera de que digamos, de que, o sea, ellos presentando la foto original demuestran que no hubo ninguna manipulación de la fotografía en la cual ellos alegan, bueno, está el cráneo de este extraterrestre, ¿no? It even has the very prominent crown on its head. It has an unusually shaped cranium where it goes up a little more in the top center than a human. The top of its head is more bulbous. It's not as flat as a modern human head. And then its ears are very much larger than ours and pointed. And it has a long face. And that's what we have here. Él dice que, bueno, tienen una cabeza, unas orejas muy puntiagudas, un cráneo alargado y, bueno, son calvos, ¿no? Es la tipología precisamente que se muestra en la foto. Muy bien, aquí ya los amigos están buscando en el Face, seguramente en esta página que nos alcanza el doctor. Vamos a preguntarle acerca de esas fotos de Marte, es parte de nuestra lista de preguntas que le tenemos al doctor. For the next interview, we like to ask you many questions about these photographs. Okay, I'd be happy to, and so I really think that we've entered a new era here where we have testimony about extraterrestrial life, followed by evidence of such life directly from the U.S. Space Agency, NASA. And so that's a major news event. And I'm happy that I could have the cosmic privilege to be involved in such an exciting discovery. It was actually found, I should mention, I've been remiss, it was found by a native Argentinian, an Argentine named Patricio Barrancos, who is he's a dentist from Argentina, but he's one of our most gifted photo analysts, and he found this. So this is an Argentine news story. This head was discovered by an Argentine, Patricio Barrancos. Claro, bueno, lo que dice él es, bueno, es que básicamente toda esta información ha querido ser muy desacreditada, ¿no? Sí. Inclusive él dice, bueno, hace referencia a la Argentina también, ¿no? Pero bueno, eso tiene la evidencia, básicamente lo van a poder apreciar en las fotos son originales de NASA. Y bueno, en la página ahí puse el nombre de la asociación. En la página van a tener acceso a los trabajos del doctor, están en inglés, pero bueno, están las fotografías y más las explicaciones de cada fotografía. En lo personal, bastante que se especula sobre el tema Marte, pero yo quiero hacer historia. Hace 4 años se comenzó a tocar este tema aquí en Alternativa Extraterrestre con el señor Alfredo Ebre y con justamente la doctora Laura Eisenhower, y nosotros apostamos porque esta historia sea real, ¿no?
dado que entendemos que en otros lugares del universo debe haber vida como la nuestra. Así que en lo que respecta a la experiencia apostamos porque sea verdad y simplemente entendemos que hay un gran secreto de Estado que no permite que estas experiencias sean realmente mejores vistas por la sociedad. Mr. Basiago, we in this program we start talking about Mars with Dr. Alfred Webre and Eisenhower daughters, and we know, or we want to know that all of this is true, and know there is a great cover up about these projects and these things, so we can have you back here and continue to tell us about this project and these things that all the governments they didn't want to know, or the people want to know. Well, thank you. I just want to say that in concert with Bernard Mendez and William Stillings, in addition to ourselves, we've identified 14 Americans who were connected in some way to the Mars Jump Room program. So those are 17 American citizens we've identified as being our colleagues in the program. Some of them are deceased, several are deceased, but most are still alive. So this story cannot be suppressed at this point. We've already published the names of too many of the participants. Está bien, él dice que bueno, han encontrado varias personas que han participado en el programa de viajes a Marte. Muchas de ellas han fallecido, pero disponen de muchas que están vivas y bueno, tienen una lista de nombres. Uh-huh. Y bueno, se seguirá adelante con sacar a la luz este proyecto. Genial, y que cuente con que acá, por lo menos en la medida de sus tiempos, estamos pero listos, no solamente a que él cuente todo, sino que nos dé mucha data de toda esta gran experiencia que han vivido no solamente el doctor Basiago. Creo que por hoy, Dani, le damos el agradecimiento y agendamos un 17 de septiembre, que es la que más cerca tengo, así lo tenemos nuevamente en el programa. Doctor, we'd like to thank you again, and we'd like to make an appointment on September 17. 17 me dijiste, Luz? Sí, señor. Sí. Okay, I'll make a note of it. Okay. And thank you again, and here you have a place to tell about all your research and all you want to tell us about this project. Well, thank you very much. I appreciate the forum that you've given me in Argentina, and at this point, the proof of that Mars is inhabited has become an international enterprise. So we have Mars anomaly researchers from the United States and the United Kingdom and Argentina and Mexico and Italy and all over the world. So it's wonderful to be able to reach your listeners in Argentina, especially right on the heels of a major discovery on Mars by a citizen of your great country. And that is my good friend Patricio Blanco. So I'm happy that I remembered that tonight, because if he had not found that, we would not have had this proof that I had been talking about this typology for several years. Okay. And now we have physical evidence of its existence on Mars. Bueno, agradece esto y que bueno, él dice que el demostrar que hay vida en Marte en este momento es una empresa internacional. La asociación a la que él pertenece tiene personas de varios países del mundo, inclusive en Argentina, del cual él nombra a un amigo suyo, y bueno, le agradece la posibilidad de tener también poder hablarle al público de Argentina. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. De nada. Gracias, doctor. Que tenga linda noche. Escuchar al doctor dan ganas. Creo que es parte de lo que, de esas, a ver qué les digo.